Goeiemôre graad 9's, ons is vanmôre terug by oplos van vergelykings met breuke in. We are back with solving equations where there's fractions within the equation. And today we're not going to compare, simplify and solve. Vandag gaan ons nie vereenvoudig en oplos vergelyk nie, ons gaan net vandag vir x oplos. Kom ons gaan kyk. Wat anders is aan hierdie sommetjie vandag than the sums that we did yesterday is if we look at the fractions, we see that the denominator in these two fractions, in this equations, is x instead of a number. Vandag se breuke, se noemers is veranderlikes, letters van die alfabet. It's not numbers like the previous lessons, but it's now letters of the alphabet. En voordat ons enigsins kan aangaan, graad 9's, is daar iets wat verskriklik belangrik is. En dit is that we must remember, if there's one thing in mathematics that does not ever exist, that can't be, and that's dividing by 0. So the first thing that I must do before I even think of going on with the sum, I must write there that x can definitely not be 0. Very, 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 very important. Before I go on, x may not be 0. X mag nie 0 wees nie, want wanneer x 0 is, dan sê ons in wiskunde, die breuk is ongedefinieerd, undefined. And that in mathematics cannot be. Dit mag nie wees nie. Ons kan nie met ongedefinieerde wiskunde werk nie. It's impossible. Goed. So that I must, if the denominator equals a variable, as die letter, as die deler of die noemer 'n letter van die alfabet is, moet ek gaan sê wat hy nie mag wees nie. Okay. Before you start. Now, we're going to do exactly the same thing as yesterday, the previous lessons. Ons gaan presies dieselfde doen. Ons gaan dadelik 'n KGV kry. We're going to get the lowest common denominator. Okay, and if we go through all the denominators, it's 1xx, so that's going to be x. As ons deur al ons noemers gaan, het ek 'n 1, 'n x en 'n x, so daarom is ons KGV x. Nou gaan ons net soos voorheen graad 9's, alles op O. Ons het 'n is gelyk aan. Remember, what's the difference between simplify and equals to? Daar's 'n groot verskil. Wanneer ek die is gelyk aan het, kan ek nou dwarsdeur gaan maal met my x. Remember, that's the one thing that I can do when there's an equals to. Ek kan nou dwarsdeur gaan maal met my KGV. So ek gaan maal bo. Kyk gou-gou, hier gaan ek. I'm multiplying with my LCD all over the place, only my numerator. Ek maal net my teller met my KGV. Ek skryf die ding heeltemal net so presies so oor, the whole sum, but now I'm multiplying. En kyk, juffrou gaan sommer die x hierso net na die tweetjie insit, want dit beteken mos maal, 2 maal x. Sien julle wat doen ek? Ek sit hom net daar dat hy mooi lyk. Okay, goed. See that I've written the whole thing exactly the same, but I've multiplied with x. Ek het bo gemaal met x, bo gemaal met x, bo gemaal met x. Jy kan hom hierop gaan sit, maar dit lyk nie reg nie, né? So juffrou het hom na die 2 gaan sit. Okay, now it's ready to cancel. That is already on 1, so I'm happy. I can rewrite it. I've removed the fraction. So daai x en daai x kan nou uitkanselleer. So ek het net 'n plus 10. Daai x en daai x kan uitkanselleer. So ek het 'n 2 hakkie x plus 5.
So I've mathematically got rid of my fraction. Ek het wiskundig van my breuk ontslaag geraak. En hoekom kan ek van my breuk ontslaag raak graad 9's? There's only one reason why I can do it now, because there's an equals to. That equals to gives me the power to do that. Die gelyk is gelyk aan gee my die mag om dit te doen. If there was not an equals to in that equation or in that expression, then I had to keep my denominator. As daar nie 'n is gelyk aan in daai vergelyking was nie, moes ek my noemer behou het. Goed, so kom ons gaan distributiewe wet. Ons gaan daai gou uitvermenigvuldig, so ek het 2 maal x is 2x, 2 times plus 5 gives me plus 10, and I've got 3x plus 10 on this side. Let's take all the x's to the one side. Kom ons vat al die x's na die een kant toe. Hierdie plus word nou 'n min. Let's take the numbers to that side. It's 10 minus 10, and that gives me a 0. So x equals 0. But grade 9s, can you see my problem? My very, very, very big problem. Can you remember that we've written this at the beginning? Kan julle onthou ons het dit aan die begin gaan skryf? X mag nie 0 wees nie. So I'm going to refer back to what I've written, and therefore, daarom is x nie 'n element van die reële getallestelsel nie. There's no solution for x. Daar's geen oplossing vir x nie, want x mag nie 0 wees nie. It can't be 0, it can never ever be 0, because then these fractions are undefined. X kan nooit, ooit 0 wees nie, want dan is hierdie breuke ongedefinieerd, en ongedefinieerdheid in wiskunde is nonsense. We can't do that. See you tomorrow.